I'd like to invite Tigran Aghbalyan and Annette Oganesyan from UC Berkeley ASA to provide their message. You go first. You go first. Come on. Այսօր մենք հավաքված ենք ոչ միայն հիշելու մեր նախատակված նախնիներին, այլ նաև բարձրաձայնելու ճշմարտությունը այն հանցագործությունների մասին, որոնք շարունակվում են մեր հայ ժողովրդի դեմ։ Ցեղասպանությունը միայն անցյալում չէ։ Ցեղասպանությունը շարունակվում է, երբ մեր հայրենիքից վտարվում են հայերը, երբ մշակութային ժառանգությունը ոչնչացվում է, երբ հայ ռազմագերիները պահվում են ադրբեջանական բանտերում միջազգային բոլոր օրենքների խախտմամբ։ Այժմ 2025 թվականն է և ավելի քան 100 հայ ռազմագերիներ և քաղաքացիական անձինք պահվում են Ադրբեջանում։ Նրանց հանցանքը միայն այն է, որ պաշտպանել են իրենց տունը, իրենց հողը, իրենց արժանապատվությունը։ Նրանք կտանքների են ենթարկվել, նվաստացվել են, բայց չեն կոտորվել։ Արցախը պարզապես հողատարածք չէր։ Դա մեր ժողովրդի ձայնն է, մեր եկեղեցիները, մեր դպրոցները, մեր մշակույթը, որոնք դատարկվել է ադրբեջանցիների պատճառով։ Մենք չունենք լռելու իրավունք։ Մենք պետք է խոսենք նրանց փոխարեն։ Մենք պետք է պահանջենք արդարություն նրանց համար։ Հիշենք և պայքարենք։ Որպես հայ ժողովուրդ մենք պարտավոր ենք լինել միասնական և ուժեղ։ Հավերժ փառք մեր զոհվածներին, ազատություն մեր գերիներին, ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, երբեք չենք լռելու։ Մենք ասում ենք never again ոչ միայն անցյալը հիշելու, այլ ապագան պաշտպանելու համար։ 1915 թվականի համար, 2020 թվականի համար, այսօրվա և հաջորդ օրվա համար։ Շնորհակալություն։ Good evening, everyone. My name is Tigran Aghbalyan. I am a second-year political science student at UC Berkeley. I am from Ijevan, Armenia. Tony Ordukhanyan should have given a speech here, but he could not make it for the reasons I will lay out in this speech. Before I continue, I want to ask to take a moment of silence to commemorate the victims of our genocide. Thank you. Tonight we gathered to honor the memory of the 1.5 million Armenian lives lost during the Armenian genocide at the hands of the Ottoman Empire. We remember the innocent men, women, children who were ruthlessly slaughtered by the young Turks, subjected to unimaginable horrors, gruesome torture, rape, starvation, and forced religious conversion. I want to take a moment to emphasize why April 24th is especially significant. During World War I, the Ottoman regime drafted nearly every Armenian man ages of 18 to 54 to the front lines, disarming the nation and leaving it defenseless. Then, on April 24th, they targeted and executed almost all of the Armenian intellectuals, our academics, scholars, clergy, and community leaders, effectively decapitating the nation and leaving behind only the women, children, and elderly. But the suffering of Armenians did not end in 1915. It continued in the pogroms. Sumgait, February 1988.
Kirovabat, November 1988. Baku, January 1990. Maghra, April 1992. It continued with Aliyev's war crimes during the 2020 Artsakh war, and it continued in September 2023 when, for the first time in a millennium, Artsakh was left without a single Armenian in it. Since 2020, Armenian prisoners of war remain illegally detained in Baku, subjected to torture, starvation, and sham trials. These are not isolated events. They are part of continuous efforts to erase Armenian identity. Yet even now, that effort has failed, as you see. Survivors and their descendants continue to speak the truth and fight for justice, as you all see. On this 110th anniversary, we reaffirm our commitment to honor the memory of those lost, to amplify the voices of those who survive, and to educate the world about the Armenian genocide so that such atrocities never happen again. I appreciate Armen Demircan talking about our issue that we faced in the UC Berkeley, but I decided to also talk about it. So I want to speak what we've had to endure even here today. And so over a month ago, the Berkeley Human Rights Center invited Cal ASA, Armenian Student Association, to promote the screening of My Sweet Land, a documentary on the 2023 Artsakh conflict. The screening was scheduled to take place at Berkeley Law, an institution that claims to uphold academic freedom. But then the Azeri consulate contacted the center and the event suddenly was cancelled. They cited vague security concerns. The Human Rights Center chose to bow to political pressure, despite our efforts to coordinate the UC Police Department to ensure a safe and peaceful event. So we can intel that this wasn't about safety, it was about censorship. To make matters worse, the cancellation was on April 24th, Armenian Genocide Remembrance Day. Silencing Armenian voices on a day dedicated to remembrance is not just hurtful, it is symbolic. It is sadly symbolic. It sends a clear message that our grief is too inconvenient, that our stories are too controversial, and that truth is negotiable for them. Our association rejects that message, and I hope all of our community condemns this decision, and Cal ASA remains steadfast in our pursuit of truth and justice, because silence is not neutrality, it is complicity, and we will not be silenced. Thank you all for inviting us, and may God help us all.